hello, good evening, and welcome you all to the 198th episode of Business Bytes with Bhavana. All right, so today we are going to talk about something really important, which is really important for every businesses to be aware and kind of adhere, we can say, right? So, Irozu, government is always bringing in new policies, new norms, and new things which everybody has to adapt like this. Otherwise, the businesses are going to suffer at a later stage, maybe. ఎందుకంటే ఈ రోజులో అంటే చేంజెస్ అయితే ఇలా ఇలా అయిపోతాయి కానీ ద వాలిడేషన్ ప్రాసెస్ కమ్స్ లేటర్ ఒక 3 years అయిన తర్వాత కావచ్చు లేదా 5 years అయిన తర్వాత కావచ్చు దే విల్ కమ్ టు వెరిఫై యువర్ డాక్యుమెంట్స్ విచ్ వాజ్ లైక్ 5 years ago, right? If everything is not maintained well or we are not adhering to the norms, then I think it's going to be really, really difficult to do a simple, easy business as we move further. So today we have an expert who's going to talk to us about and educate us more about these norms and more. He's a CA. So this introduction with this note, I think it's time to invite the guest of the day, Praneeth Thunuguntla. Hello, Praneeth. Good evening. Yeah. Hi. Good evening, Bhavana garu. How are you doing? I'm doing good. How are you doing? I'm doing good. Thank you so much. So, welcome to Business Bites with Bhavna today in the 198th Thank, episode. thank you so much. So, I think Praneeth must be you're a very intelligent boy because you are a CA. So, that is the norm in the market. Like, if you're a CA, you're very intelligent. So, Yeah. That is how. Yeah. That is how markets see us. But CA is not actually only intelligent. It is hard work and smart work as well. Absolutely. I don't deny. Of course, you have all the qualities in that way. Yeah. And I have heard that Praneeth has completed his CA at a very early age. So definitely he's going to share with us lots of tips and tricks and what is important to become a CA, and as a CA in what all things they could help any businesses and what kind of services they could provide, and if we take help from CAs, what are the benefits one as a maybe business owner or an organization can gain. So a lot more that we're going to talk in today's episode. So while I welcome all the audience who's joined in live, to start with, let us know a little bit about Praneeth. So Praneeth, where are you from? Where were you born? How did you grow up? So I'm basically from Guntur, and I'm born and brought up in Guntur. My schooling, everything till the CA final, till the time of CA final, I have done my schooling and college in Guntur itself. So only for CA final, I have been to Chennai, and I have taken and I have completed the coaching, CA final coaching in Chennai. Okay. Yeah, and there I have completed my CA. Okay, so you did your schooling and everything in Guntur and then moved to Chennai to finish your final CA. And so how is this journey? When and how did you get interest? Like, I have to become a CA. What inspired you or who inspired you to become a CA? So actually, I'm coming from a family of a chartered accountant family. Okay. So I'm a second generation chartered accountant. My father, Thunuguntla garu, he's a chartered accountant who completed his CA at almost 33 years ago. So Wow. at that time, completing CA is a very big thing. Is a very big thing and a very challenging thing because the resources at that time are very, very limited. So it would be like you can see CS qualifying from a district or from a state just in numbers, just in hundreds. Right. So it's a very prestigious and అప్పుడే చెప్పాను కదా ఇంటెలిజెంట్ స్మార్ట్ అలా అలాంటి వాళ్ళు దే విల్ ఓన్లీ కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ అని అలా ఉండింది అప్పటికి. Yeah. So growing up seeing my dad, I have only schooling almost from 9th or 10th నుంచి I have decided that ఖచ్చితంగా నేను CA అవుదామని డిసైడ్ అయ్యాను. Even though from my 10th batch almost only 3 people have chosen this commerce side and almost like 97-98% have chosen towards the engineering. So they went towards the engineering side. So that was really challenging decision at that point of time because so once you come to this commerce side or CA side, there is no going back. So Absolutely, yes.
There is no going back, and it would have it's something that once you start ఖచ్చితంగా అది ఎన్నేళ్ళైనా రాస్తానే ఉండాలి. You have to complete it. So there are Yeah. actually CA completely. It's been 8.5 years, 8.5 to 9 years. There are Hmm. my friends who are still giving attempts. Oh, okay. Hmm. So So అది so ఎలా it's అంటే you can't at any point say that okay, I'm just dropping it kind of. So you could yeah. you should say that yeah, I'm still pursuing it. I'm doing CA. Yes. Mhm. So first of all, Mm, congratulations to you for at a very early age with a good scores completing your CA, and coming mm, from CA family background, I'm pretty sure you would have had all the good support from your family also. So kudos to them mm, for being able to support you, guide you in the right direction. Ante CA mm, వాళ్ళు ఉన్నారు అని మీరు CA అవ్వాలి అని లేదు, but you mm. grew up to be that because you also possess similar skill set and the Yes. whatever IQ power skills that is needed for becoming a CA. And from childhood, I'm interested. I'm interested in maths, mathematics. So that Yeah. is one more thing which drove me towards this area of expertise. Mm, mm. So that's And nice. So, during మనకి ఇంజనీరింగ్ లో ఎంసెట్ ఎలా ఉంటుందో మాకు సిఏలో దెర్ ఇస్ ఎగ్జామ్ కాల్డ్ సిపిటి దట్ ఈస్ అ సిఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సో ఇన్ mhm. సిఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఐ హావ్ స్కోర్డ్ ఆల్ ఇండియా 10th ర్యాంక్. All India. 10th, all India 10th rank. Uh, Today I'm privileged. I'm talking to a great personality. Then that's nice. Congratulations on that also, and Yeah. really nice to know about that. So to all the audience, do note about these maybe, right? And I mean, if you're in any confused state, like should my kid take this or not, or he's telling he wants to do, but we are not sure if he'll be able to do, or if the kid is confused, you are telling them to become a CA, but the kid is confused, like should I really take it up or not? Whatever it is, if you have any confusions, questions, anything, please post it in the comment section. Ask your questions. Praneeth will be very happy to, kind of answer the questions to the best of his knowledge and guide in the right direction, maybe because he successfully completed it in a nice way with a rank holder. I mean, you're talking to a rank holder today, so do not miss this opportunity. Right. So that's really nice to know about you, Praneeth, and like your journey and how you've done your education sectors and all of that. So today, before we talk about Thunuguntla and associates in the, so I would like to know, like today, if somebody is aspiring to, we were talking like our Rosolo, very few people were taking up CA. So Yeah. connecting to that point, even my dad was telling me like if you want, you take commerce. Ala, appudu. I was like, no, no, no. Mm, No, if somebody has little more mark, like all your friends are going science, you will go take science. So even I mm, went to the engineering stream. So how is the scenario today? Like what percentage of people are trying to opt for these courses, and what is the success rate of people clearing CA? What kind of mm. students take up CA? What would you say? So compared to earlier period, there is a lot of change right now. So many people are opting for the CA course, but the only catch here is it's not that easy to crack this exam. That is the only thing. So if anyone is interested who యాక్చువల్లీ ఇంజిన్ వన్స్ 10th అయిపోయిన తర్వాత మన స్టడీ జర్నీ ఎలా ఉంటుంది అంటే 10th వరకు చదివితే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫైన్ ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ అంటారు. ఆ తర్వాత +2 వరకు చదివితే +2 ఈస్ ద మెయిన్ ఎగ్జామ్. ఇన్ దెన్ ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళి ఇంజనీరింగ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఇట్స్ లైక్ దాట్. బట్ లిటరల్లీ ఐ కెన్ సే లిటరల్లీ సిఏ లోకి వచ్చిన తర్వాత దట్ 4 years nothing, there should be nothing in your mind. Only actually in order to complete it in the right time you need to study many things. Actually there are 8 almost like corporate laws untai, accounting Mm, untadi, taxation untadi. So there are many things which you need to know end mm, to end in order to be a complete chartered accountant. There are these important subjects which you should know end to end. So mm, ఇవన్నీ within a limited time complete చేయాలి అంటే you have to sacrifice some things. So mm, what I tell to people who are thinking for this course, thinking of joining or thinking of completing this CA course, they have to sacrifice all other things and they have to focus only on studying part. So this is actually the age డాక్టర్స్‌కి that చెప్పుండేవాళ్ళు. డాక్టర్స్‌కి ఉండేవాళ్ళు. Like, Mhm. for so many years, probably, you'll have to forget everything, ani. So the Yes. next complicated is C అంటారా?
True. Actually, the age that we'll be entering during the CA course. So mostly if you see our peers or our friends, జనరల్ గా ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ లో ఉండి ఒక 2 hours 3 hours క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి జస్ట్ దే విల్ బి ఎంజాయింగ్ దర్ లైఫ్. సో at that point of time, if we compare our Efforts that journey you need to or put. the life at that time, there then we can see a lot of difference, a lot of difference. Okay. So, what I'm telling is, people should be ready to compromise anything for their studies or for their career. Mm. And a CLO, just to give an idea, 100 people give their exam, like entrance exam is there only as a complete CA ga బయటకు వచ్చేది 4 to 5% అంతే. So if Okay. 100 people are giving an exam, 4 to 5 would be qualified for that particular attempt. Okay. So people should be aware of this when they are coming into the stream, and they should be ready for this actually. Mm. So the thing is, like, be cautious about, like, when you're making a decision, like if you really want to kind of take this course, like it might take a lot of time, or evaluate your interests well, like how good are you with numbers, and how sincere are you in studies, and things Hmm. like that. Okay, that's nice. So, there are a lot of audience has joined us live. Let us take up some comments before we move further. Shweta garu, hello antunaru. Srinivas garu, hello antunaru. Hello Andy. Thank you all for joining in. Financial advisor, Varuna's financial advisor అని చెప్తున్నారు. Srinivas garu. Hi Praneeth garu, all the best అంటున్నారు. Hi, Andy. Month from Bangalore, hello అంటున్నారు. Good evening అండి. షణ్ముఖ గారు, నైస్ సెషన్ అని చెప్తున్నారు. ఎంవికి కిషోర్, హాయ్ భావన గారు, హాయ్ బ్రో అంటున్నారు. హలో అండి. పసుమర్తి గాయత్రి గారు, ఆల్ ఎగ్జామ్స్ వెంట్ ఆన్ ఫస్ట్ గో అని అడుగుతున్నారు. Yes, Andy. I have completed all the exams on the first go. So I have completed, like, there is no. I can say that I can proudly say that there are no failures, and I have completed at an young age of 21 years. I have completed CA at a very young age of 21 years. Wonderful. That's really nice, Praneeth. So definitely, and the early age is around, definitely you have opportunity also to guide a lot of people on how one could actually in the right direction go on into this direction, so that they can be successful. Ani. Um, so Praneeth, now you were saying, right? Okkasari decide చేసిన తర్వాత there is no step back if you want to do a Yeah, CA. Now, suppose somebody started their journey, but they're not able to complete it. So, are there any alternative courses that they can complete and take it up as their career, or even before starting, like giving exams for CA, can they do similar alternative courses, which is little less difficult than yeah. CA? What do you like to say about it? So actually, ఇంతకు ముందు ఎలా జరిగేదంటే after completing graduation, like after completing BCom, the people would be entering into chartered accountancy course. So but now things have changed. Now only +2 ఉంటే సరిపోతుంది. CA లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే, CA ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఇవ్వాలి అంటే +2 Hmm. ఉంటే సరిపోతుంది. Graduation is not required. So you can do your graduation simultaneously. Like మీ బీకామ్ సైమల్టేనియస్ గా CA చదువుతా కంప్లీట్ చేసుకొని, Hmm. then if you're not able to do CA, so even there are opportunities, like if మీరు only CA foundation ki anta opportunities ఉండకపోవచ్చు, but even if you complete CA inter, there are many people who would hire you. So there are Okay. many people who would hire you for different positions, and the CA final lo kuda actually group wise divided. The CA inter are divided into two groups. CA Hmm. final are divided into two groups. So Hmm. ఈ గ్రూప్ వైజ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి కూడా we have opportunities in the market. So if they're not able to do complete CA inter as well, so they can go to MBA finance. Okay. Hmm. So they can choose MBA finance. They can finish their masters in MBA finance, and Hmm. they can get a job opportunity. Okay. So there are options for people if they really want to kind of be in the finance stream. Yes. Come again. Sorry.
So I was saying, yes, there are multiple options to make a wise Yeah, decision yeah, very early, exactly, depending on exactly. you, because you know yourself better under kada. Mm. Yes. All right. So, to all the audience out there, if you have any questions regarding, like, CA, not only for your kids, Ani, for your kids' education or anything, but your business related questions, Kani, related to GST, income tax, or anything related to government norms, right? That one has to follow for any businesses, or if you are facing any financial challenging situation, and maybe you're confused to whom to ask and what to ask, such kind of questions also, you could definitely put it in the comment section if you have any such questions. um ఓకే. అప్పుడే అడిగారు గాయత్రి గారు ఫస్ట్ టైమ్ అని. యెస్ అంటే సూపర్బ్ అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి. సో సరళ గారు, హలో ప్రణీత్ గారు, హలో భావన గారు ఉంటున్నారు. Hi, Andy. జాయినింగ్ ఇన్. హాయ్ ప్రణీత్ గారు ఉంటున్నారు. బాలాజీ గారు, మన Hi, బడ్జెట్ sir. ఎలా ఉండబోతుంది మీ ఉద్దేశంలో అని అడుగుతున్నారు శ్రీనివాస్ గారు. Mm. Yeah, actually, this episode is being aired at the right time. So tomorrow is the budget. Tomorrow is the budget which will be announced by our finance minister. Actually, there is a long time when she market expectation only that because our basic exemption limits. So basic exemption limits and deduction limits. ఇది ఎప్పటి నుంచో మార్కెట్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది that these limits would be increased because last time deductions increase చేసింది 1 lakh నుంచి 1,50,000 కి, it was before 7 years. ఓకే. So from last 7 years, deductions limit another increase చేయలేదు till now. So this time there are huge expectations. ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది మార్కెట్ లో. సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డిడక్షన్ as well as basic exemption limit would be increased. So that is the main expectation because businesses again businesses specific uh, incentives is a different story, but everyone, as they need to file their return of income, personal return of income, everyone would be looking into this because uh, basis which these exemption limits are increased, we can save our taxes, existing taxes. So already salary income ఉన్న వాళ్ళు కానీ బిజినెస్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ if they are into like 20% 30% slabs, huge taxes direct అవుతా ఉంటాయి. అవునవును. So అబ్సల్యూట్లీ. so this is the main expectation every time budget వచ్చే ప్రతిసారి this expectation will be there, but this time it is strong that these limits would be increased. And considering election ముందు వచ్చే బడ్జెట్ కాబట్టి still the expectations are even more because people ki help or favorable decisions వస్తాయి అని ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే ఉంది. So let us all cross our fingers and stay tuned for the budget tomorrow. That కొద్దిగా ఏదైనా సేవ్ చేయొచ్చు అంటే ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళైతే ప్రాంప్ట్ గా చేస్తూనే ఉంటారు. ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళైతే Yeah. చేస్తూనే ఉంటారు కదా. అండ్ ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళు ఎవరో బెనిఫిట్ వెళ్ళేది ఎవరికో. డూ యూ అగ్రీ విత్ దిస్ ప్రణీత్? In one way, it is true because see, ultimately, taxpayers' income would be spent in many ways. Many ways, Correct. like whatever we see, mana roads, chustunna, manakunna, Whatever is whatever visible is facilities, seen is like that. whatever facilities that we are using as a public citizen of India, that is because of taxpayers' money. That I agree and that I understand. But as a taxpayer, as a taxpayer as a own, not as a chartered accountant, as a taxpayer, I would expect that some benefit. There should be some benefit, or if not, there should be some incentive that the government should give me. At least like, let's say, a priority ticketing when I'm booking my air flight or a train ticket. At least that. So some additional benefits which encourages the taxpayers. I guess if they implement something like this, it would even increase the tax revenue. True. I think that is a very nice, valid point. Like, if some benefits like that can be given, that will at least console the people who are really complaining on these kind of things. Exactly. And when you compare it with all the developed countries, so the taxpayers over there would be getting many benefits, like they have very good education system. మనం ఇప్పుడు యుఎస్ లో చూస్తే చాలా మంది they prefer government schools rather than private schools. While private schools చూడాల్సి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది చాలా మంది because government schools follow very good standards.
So Hmm. even hospitalization, everything, all the facilities are a bit more. So I hope that India would reach that stage one day, because we are still a Hmm. developing nation, and India would be reaching that that stage one day, and government would be listening to all the taxpayers. True that, and the way India is progressing in all the ways, I think definitely it's not very far that we see India to be under developed True, nations. true. Yes, yes, very true. Mm. Yes. Srinivas garu, I hope that answers your question, Andy. Gayatri garu adugutunnaru. If not interested in mutual funds, shares, or loans or insurances, are there any other way to save taxes? Ani adugutunnaru. Um, Mostly maximum you have covered everything, and main things cover చేశారు madam. But if you're not thinking to invest in these, మీకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఆప్షన్ ఉంది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, there is a specific fixed deposit, like banker ని మీరు అడగచ్చు, but that would be for a period of 5 years. సో మీరు Hmm. 6 months 1 year ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ డిడక్షన్, స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ తీసుకోలేరు. ఒక 5 year ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉంటుంది. యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ఎనీ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్, or you can choose PPF, Public Provident Fund untadi, or postal savings. So if you're interested in these things, fixed deposit choose చేసుకోవచ్చు, PPF choose చేసుకోవచ్చు, and postal savings basis your requirement, basis your funds requirement, because PPF లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే you would be getting only it after, as a pension fund. You'll be getting it back only as a pension at a later stage, like after retirement. But limited periodic investments, choose study, you can choose for fixed deposits or postal saving schemes. అండ్ Hmm. మీకు కనుక అమ్మాయిలు ఉంటే, సో సుకన్య సమృద్ధి యోజన అనే స్కీమ్ కూడా ఉంది, విచ్ ఇస్ లాంచ్డ్ బై గవర్నమెంట్, విచ్ గివ్స్ a better interest rates rather than your savings bank, regular savings bank account. So, and that has benefits, because once you get the money back, మీకు tax savings కూడా ఉంటాయి. So you can even consider that. Okay, so Gayatri garu, I think at least couple of points that you could take from what Praneeth said, like if you have a daughter and yes, FD కి ఇంట్రెస్ట్ వస్తే దానిపైన కూడా ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది కదా మళ్ళీ. దానిపైన ట్యాక్స్ కట్టాల్సింది. That's what. ఇన్కమ్, యా యా యా. Concept is clear. Some terminologies we might not use, right? All right. So thanks for bringing up that question, Andi Gayatri garu. So Srinivas garu, thanks Praneeth antunnaru. Jagan garu, hi antunnaru. Correct antunnaru Gayatri garu. Hi Praneeth antunnaru. Praveen garu. Okay. హాయ్. Sunita garu adugutunnaru. What can a salaried taxpayer expect from this budget? I think we just spoke about it. యా దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. సో Hmm. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు, సాలరీ పర్సన్ ఓన్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది బడ్జెట్ నుంచి బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ పెంచాలి అండ్ డిడక్షన్స్ స్కోప్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అనేది. సో ఐ గెస్ దిస్ ఇయర్ government, I guess I'm damn sure, 100% sure that this year government would be listening to salaried class people, and these limits would be increased. Hmm. So let's see, So, there's only one day left. so stay tuned. Everybody is hoping, like, the slabs will vary and then we will not maybe lose so much of money on tax that is happening right now. So, Murli garu, happy evening antunnaru Hyderabad నుంచి. Kranti garu, hi madam, and Praneeth garu, smart CA antunnaru. Yes, that's it. Thank you, Kranti garu. Compliment. Thank you. This helps antunnaru Gayatri garu for the question that she had brought up. Thank you. We have another Gayatri garu. Gayatri Sindhura. What do you recommend? New tax regime or old అని అడుగుతున్నారు. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు, we have basic exemption limits and we have different slab rates for different set of people. So Correct. actually this is little complicated who doesn't know the subject, but చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో కొంతమందికి డిడక్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఇందాక మేడం గారు అడిగినట్టు, గాయత్రి గారు అడిగినట్టు, సేవింగ్స్ చేసుకుంటే ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసుకుంటే వీ గెట్ డిడక్షన్స్. కొంతమందికి there are no, అంటే without savings there are no deductions given by government of India. సో రీసెంట్ గా లాస్ట్ బడ్జెట్ లో ఏమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే, there is a separate tax regime or a separate tax structure
if you don't have deductions, you follow these set of rates, like slab rates marte, a particular individuals ki. If you're claiming deductions, there are a different set of tax rates. So the case to case basis martadandi ante we cannot isolation lo meeku new tax regime best old tax regime best అని చెప్పలేము. సో దిస్ డిపెండ్స్ ఆన్ కేస్ టు కేస్ లో మీకు యాక్చువల్ గా డిడక్షన్స్ ఉన్నాయి. డిడక్షన్స్ ఉంటే ఫుల్ 1,50,000 యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు, లేకపోతే ఓన్లీ 50,000 యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. సో బేసిస్ దట్, బేసిస్ మీ ఇన్కమ్ అండ్ మీ ఆల్ ద డిడక్షన్స్ బేస్ చేసుకుని వి క్యాలిక్యులేట్ బోత్ ఆన్ ఓల్డ్ రెజీమ్ అండ్ న్యూ రెజీమ్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఇస్ బెనిఫిషియల్ టు యూ will be filing your returns basis that. But ముందుగానే మీకు ఏ స్కీమ్ ఆర్ ఏ ట్యాక్స్ రెజీమ్ would be beneficial అని తెలుసుకోవాలి అంటే you can reach some expert like chartered accountants లాంటి expert and reach అయ్యి, or even there are some softwares which are available online. So if you have that knowledge, or if you have that capacity to put up the data wherever required and find out the resulting thing, you can do it on your own, or you can reach out to any chartered accountant for that. So but that's not something which can tell in isolation, which we can say in isolation. Yeah. So it depends on people, person to person also, right? Exactly. Yeah. So to all the audience out there, there is some echoing that's coming up. Echo వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. Okay, so to all the audience out there, if you have any more queries, please put it in the comment section. And today in the 198th episode, we are talking to Praneeth Garu from Guntur, who's a CA rank holder and completed CA at a very early age. We are all privileged to hear from him, talk to him, and kind of get solutions for our problems maybe. So one question might be an answer to many people who's watching in live today. So definitely do not hesitate to post your questions. So to know more about Thunuguntla and Associates and more about chartered accountancy, you could contact Praneeth Thunuguntla Garu at 7899800382, 7899800382. And definitely do not forget to mention that it was through Business Bytes that you are reaching out to him, money, so that he will be able to connect better with you and Yeah. maybe give you that privilege of prioritizing talking to you. So Praneeth, as we talk, I think GST ni vachinna tarvata in a way it's become easy, in a way it's become difficult also. I don't know. So according to you, when we talk about GST, income tax, some people get confused. GST pay చేసేసాను అంటే tax pay చేసేసాను అంతే అనుకుంటారు. మళ్ళీ income tax అనేది ఇంకొకటి ఉంది కదా. So how is it different? And just tell us a little more about these, maybe GST, income tax, and all of that. Yeah, sure. So as GST is really a very vast subject, so we'll just discuss some basics of it, and after that GST basics చెప్పిన తర్వాత I would be explaining you once GST registration తీసుకున్నాక what are the important things should that a GST registered person should follow. And we follow, these are the pretty basic things that everyone should follow, so that things we'll be discussing. So first GST everiki important ante whoever are doing business into like trading, manufacturing avvachu, trading activity avvachu, or it can be a service activity. So any activities are being covered by GST, and ఈ వీటిల్లో ఎగ్జామ్షన్స్ ఉండొచ్చు. లైక్ ఇఫ్ యూర్ డీలింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్ట్, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ ఆర్ డీలింగ్ ఇన్ రైస్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ ఆర్ ఫ్రూట్స్ సంథింగ్, సో మిల్క్ కానివ్వండి, డైరీ ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి, దే ఆర్ స్పెసిఫికలీ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ. వీళ్ళు ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేసినా జిఎస్టీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ there are turnover limits where we need to take GST registrations after which is like after crossing that particular turnover, GST registration అనేది కంపల్సరీ అవుతుంది. సో ఫర్ గూడ్స్ వచ్చేసి the turnover limit is 40 lakhs, and services వచ్చేసి the turnover limit is 20 lakhs. In a particular let's say in a particular financial year, if you're crossing more than 20 lakhs income from your services, GST registration will be compulsory, and more than 40 lakhs of turnover from your goods, from trading of your goods or manufacturing activity, then after 40 lakhs GST registration is compulsory. What if it is both combined? Both combined, then service will be taken in consideration. So service limit they consider as that is lower. So if you are also into service activity, then 20 lakhs will be considered.
సో దిస్ ఇస్ ద లైక్ ప్రతి బేసిక్ థింగ్. మీరు ఎప్పుడు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి అన్నది, ఆర్ అండ్ అదర్ కీపింగ్ అదర్ థింగ్స్ అసైడ్, లైక్ ఇఫ్ మీరు B2B సప్లైస్ చేయాలి అంటే, ఆర్ లేకపోతే ఇఫ్ యువర్ అ వెండర్ హూ నీడ్స్ టు రిజిస్టర్ విత్ ఈ-కామర్స్ సప్లయర్, లైక్ సే మీ ప్రొడక్ట్స్ ని అమెజాన్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్ లో లిస్ట్ Correct. చేయదలుచుకున్నారు, then ఈ టర్న్ ఓవర్ తో సంబంధం లేకుండా, ఈవెన్ ఇఫ్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ జీరో, యూ హ్యావ్ టు Yeah, రిజిస్టర్. without GST, they don't allow you to register on these Exactly. portals. Exactly. So there are some exceptions to this from the turnover limits, but these are like specific case-to-case scenarios. So actually, I have listed down some few important things. Actually, EV andarki telsu, but they don't apply it in their business day-to-day business activities or scenarios. And starting lo business registration తీసుకున్నప్పుడు గుర్తుంటది కానీ తర్వాత these are some things which it needs to be taken care till the time you have the GST registration. So అలాంటివి నేను ఒక 6 points list out చేశాను, which we can discuss right now. So first thing వచ్చేసి, once GST రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నాక మీ జిఎస్టీ నెంబర్ ఏదైతే మీకు అలాట్ అవుతుందో, దట్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ అవుట్సైడ్ యువర్ బిజినెస్ ప్రెమిసెస్. లైక్ మీ బోర్డ్ ఏదైతే, డిస్ప్లే బోర్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ డిస్ప్లే బోర్డ్ అవనివ్వండి, మీ గేట్ మీద అవనివ్వండి, ఎనీథింగ్. సో దట్ జిఎస్టీ నెంబర్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ మీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ బిజినెస్ ప్లేస్ లో, మీ వన్స్ లోపలికి వచ్చిన తర్వాత మీ మెయిన్ బిజినెస్ ప్లేస్, రిసెప్షన్ ఏరియా అవనివ్వండి, ఆర్ లేకపోతే షాప్ అయితే ఎంట్రన్స్ లో అవనివ్వండి, జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ షుడ్ బి ఆ ఫ్రేమ్ ఉండాలి. ద రీజన్ బీయింగ్, ఇఫ్ మీకు ఎవరైనా జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేశారు అనుకోండి, వాళ్ళు కరెక్ట్ గా జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే హ్యావ్ ఎన్ ఆథరైజేషన్ టు ఛార్జ్ యూ జిఎస్టీ కాదా అన్నది మీకు తెలియాలి. సో ఇఫ్ లెట్స్ సే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ బట్ ఐఎమ్ ఛార్జింగ్ యూ జిఎస్టీ 18% జిఎస్టీ నేను ఛార్జ్ చేసి మీకు బిల్ ఇస్తున్నాను. సో వితౌట్ నోయింగ్ వెదర్ ఐఎమ్ ఎ జిఎస్టీ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్, మీరు నాకు జిఎస్టీ పే చేయకూడదు. సో దిస్ ఇస్ వన్ బేసిక్ థింగ్ which not only a business person should know, but as a consumer we have to be aware of. So meeku evarana GST bill meeda charge chestante, the first thing which you need to check is whether they have a valid GST registration. And details, so these first two points are basis that actually idi ganaka meer follow avukapothe, if some audit party or if a department person comes for a visit, they can charge you a penalty up to 10,000 to 20,000. జస్ట్ ఈ స్మాల్ నాన్ కంప్లైన్స్ వల్ల మీరు ఆల్మోస్ట్ 20,000 పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి, మీ ఆల్ బిజినెస్ ప్రెమిసెస్, లైక్ మీకు మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ విల్ బి వేర్ యువర్ షాప్ ఆర్ యువర్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. బట్ చాలా మందికి హూ ఇస్ డూయింగ్ ట్రేడింగ్ విల్ హ్యావ్ గోడౌన్స్ వేర్ దే కీప్ దేర్ స్టాక్. సో ఈ స్టాక్ పాయింట్స్ కూడా కంపల్సరీ మన బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ లో మన జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లో అప్డేట్ చేయాలి. If this is not being updated, then this will be considered as non-compliance. Sometimes our place of business lo edaithe మీ స్టాక్ ఉంటుందో, which is not being shown in GST registration, then ఈ స్టాక్ అంతా మీది కాదు అని డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్పే రైట్ ఉంటుంది, because that is not your place of business as per the GST. Correct. So next, location where your books of accounts are maintained. Some businesses వచ్చేసి, let's say like they would be having many branches. So different locations లో బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి ఓన్లీ సేల్స్ మాత్రమే జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఎంటైర్ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీ అనుకోండి, బుక్స్ అప్డేషన్ అనుకోండి, వాళ్ళ అడ్మిన్ ఆఫీస్ సపరేట్ ఉంటుంది. సో ఈ ఆఫీస్ లెట్స్ సే సెంట్రల్లీ ఆపరేట్ చేస్తా, ఆల్ సేల్స్ ఆఫీసర్ డిఫరెంట్ అనుకుంటే, ఈ అడ్రస్ కూడా కంపల్సరీ జిఎస్టీలో అప్డేట్ అయి ఉండాలి. ఇందాక మనం అనుకున్నాడు, ఇఫ్ దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్ అండ్ అమెజాన్ స్టాక్ పాయింట్ లో మన స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తుంటే, కంపల్సరీ అది కూడా మన రిజిస్ట్రేషన్ లో యాడ్ అయి ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్, అంటే బిజినెస్ ప్రెమిసెస్ యాడ్ చేయాలి అని మనకి తెలుస్తుంది కానీ, బట్ వీ మిస్ అవుట్ దీస్ థింగ్స్. సో అంటే స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం కావాలో అంత మాత్రం తెలుసుకుని we will start off, but then if you're missing out like during operations and like later things also, if you don't know, if you're not aware, then you might face problems at a later stage. Exactly. Yeah, right. So next thing వచ్చేసి HSN code. HSN code అంటే మీ any good or any manufactured item has a HSN code. So this is where government can track మీరు ఏమి సెల్ చేస్తున్నారు అన్నది. సో బికాస్ లెట్స్ సే నేను ఒక ప్రొడక్ట్ అమ్ముతున్నానంటే, నేను ఒక లాంగ్వేజ్ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తాను, అదర్ పర్సన్ విల్ యూజ్ అనదర్ వర్డ్, అదర్ పర్సన్ విల్ యూజ్ అనదర్ వర్డ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్,
So they have HSN code for each and every product. You name anything, there are like lakhs and lakhs of HSN codes where ఈ మీరు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఏ ప్రొడక్ట్స్ అయితే డీల్ చేస్తున్నారో ఆ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ లో మెన్షన్ చేయాలి. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూర్ యాడింగ్ సమ్ ఐటమ్స్ టు యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఈ ఈ హెచ్ఎస్ఎన్ అనేది అమెండ్ చేస్తూ ఉండాలి, యాడ్ చేస్తూ ఉండాలి. So let's say there are people who would be into supermarket business. So they have thousands of products, but the major products, ఏవైతే top 5 products ఉంటాయో top 5 products ని compulsory HSN update చేయాలి. If these HSNs are not updated, it is said that like you're hiding something from the GST department. Let's say I'm doing into iron and steel business. నేను seeing the market opportunity, I have added cement to my portfolio. సో కానీ నేను సిమెంట్ జిఎస్టీలో నేను సిమెంట్ రేట్ చేస్తున్నానని జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లో నేను ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు, బికాస్ నేను రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో కాదు ఇది తీసుకుంది, అట్ లేటెస్ట్ స్టేజ్ నేను నా పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేసుకున్నాను. సో నేను అమెండ్ చేయకపోతే ఇట్ ఇస్ లైక్ నేను వితౌట్ ద నోటీస్ ఆఫ్ జిఎస్టీ డిపార్ట్మెంట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ట్రేడింగ్. ఇట్ వుడ్ బి కన్సిడర్డ్ రిజిస్టర్ చేశారో లేదో కానీ, బట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇన్వాయిస్ వాట్ ఎవర్ యూ రేజ్ ఫర్ యువర్ కంపెనీ you have to put so invoice lo compulsory mention chestamu, but GST registration again you have to amend your GST registration and add this product, new product. Okay, so add this new product consequences. So it depends andi, ante so day to day activities lo kontamandi chestaru, kontamandi cheyakapochu. So everyone who is not doing will be charged a penalty notice anlem, but now audits chala perigayi. GST audits annadi when compared to the initial years of GST, now as GST law is a bit settled, now audits are at full swing. So e audits lo veeti valla there are people are facing many consequences. So a standard they can charge a standard penalty of 50,000. So daniki separate section untadi where it is not specifically you can point it to something that it's a non-compliance. So in non-compliance ki standard clause kinda 50,000 వరకు penalty raise చేయొచ్చు. Okay. So be aware in the businesses. Yes. సో కంపల్సరీగా హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్స్ అండ్ కొంతమందికి సర్వీసెస్ చేసే వాళ్ళకి లెట్స్ సే మీరు బిజినెస్ లో ఉంటారు బట్ మీకు యూ హ్యావ్ ఎ కమర్షియల్ ప్రాపర్టీ యాజ్ వెల్. సో కమర్షియల్ ప్రాపర్టీని రెంట్కి ఇచ్చి ఉంటారు, రెంట్కి ఇచ్చి యుడ్ బి గెటింగ్ కమర్షియల్ రెంట్ ఆల్సో. సో ఆ కేసులో ఏంటంటే మన ఎస్ఏసి కోడ్, సర్వీస్ కోడ్ ని కూడా అప్డేట్ చేసి ఉండాలి. సో ఇది వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు, నాకు రెంట్స్ వస్తున్నాయి, రెంట్స్ మీద జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు దీన్ని అప్డేట్ చేయరు జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్. Okay. And one more thing, very important thing, which very few people know is books. Mana books of accounts ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు మెయింటైన్ చేయాలి. యాజ్ పర్ జిఎస్టీ మన వన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి మనం జిఎస్టీ రిటర్న్స్ మంత్లీ వేస్తూ ఉంటాము. యాన్యువల్ రిటర్న్ వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 9 months లోపు యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసుకోవాలి. సో యాన్యువల్ రిటర్న్ దగ్గర నుంచి 6 years వరకు యూ హ్యావ్ టు maintain those books of accounts. Books of accounts ante you could have your books of accounts in your soft copy, but let's say meeku vache purchase invoices hard copy gaane untadi, meeku vache debit notes, credit notes hard copies untayi. There are many things, even though you are end to end books of accounts soft copy lo maintain chestunna kuda, I mean accounting software lo maintain chestunna kuda, you should have some documentation in paper. హార్డ్ కాపీస్ లో మీరు ఉంచుకోవాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ హార్డ్ కాపీస్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారని స్కాన్ చేసి పెట్టేస్తారు, లేదంటే ఫోటోస్ తీసుకొని పెట్టుకుంటారు కదా, అలా పర్లేదు కదా? ఫైన్ పెట్టచ్చు, కాకపోతే పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ రిజిస్టర్ కంపల్సరీ అడుగుతారు. పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ ఈవెన్ దో యూ మెయింటైన్ అ స్కాన్ కాపీ, కంపల్సరీ హార్డ్ కాపీ అన్నది మెయింటైన్ చేయాలి. బికాస్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆడిట్ దే ఆస్క్ ఫర్ దిస్. They ask for a signed purchase copy. Either it should be a digitally signed one or a manually signed one, that is fine, but purchase register or purchase invoices file another compulsory undali. So these things should be maintained for a period of 6 years. So నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా కింద ఇచ్చాను. 21 let's say 21-22 కి annual return due date వచ్చేసి 31st December, రీసెంట్ గా లాస్ట్ మంత్ లో కంప్లీట్ అయింది. సో నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా 6 years వరకు you have to maintain your books of accounts. So that being 31st December 2028 వరకు మెయింటైన్ చేయాలి. Okay. That's good to know. So we have the last point about e-invoicing.
Yes, exactly. E-invoice, e-invoice is something which government has brought in recently. So phase by phase, they're covering first initially 500 crores turnover వాళ్ళతో start చేసి now they have come down till 10 crores turnover ఉన్న all businesses ni it is being covered. సో దీనిలో ఓన్లీ ఒక చిన్న క్యాచ్ ఏదైతే మిస్ అవుతున్నారంటే లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ లాస్ట్ ఇయర్ టర్న్ ఓవర్. లాస్ట్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పటి నుంచి అంటే 2017-18 నుంచి 2021-22 వరకు మీ టర్న్ ఓవర్ 10 క్రోర్స్ క్రాస్ అయ్యి ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఎప్పుడో 17-18 లో మీ టర్న్ ఓవర్ 10 క్రోర్స్ క్రాస్ అయింది. ఆ తర్వాత యూఆర్ ఓన్లీ క్లాకింగ్ అ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ 5 crores 6 crores 7 crores. సో లాస్ట్ 2 years 3 years నాకు 10 crores క్రాస్ అవ్వలేదు అని కూర్చోడానికి వీల్లేదు. సో 17-18 లో 10 crores క్రాస్ అయింది కాబట్టి కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్వాయిసింగ్. So this is something which people are missing out. Okay, so it is also assumed to be for current year, but it is from the year of GST registration. Exactly. అంటే ఇక్కడ threshold limit ఉంటుంది. If your turnover is crossing 10 crores, then e-invoice is applicable for you. So ఈ 10 crores limit అన్నది ఎప్పుడు క్రాస్ అవుతున్నాము అన్నదే ఇక్కడ క్యాచ్. సో ఎప్పుడు క్రాస్ అవుతున్నాము అంటే 17-18 నుంచి 21-22 వరకు ఏ ఇయర్ లో క్రాస్ అయినా కూడా e-invoice will be applicable for you. Okay. That's nice, Praneeth, to know about more about GST and the basics. Sometimes they say, right, you have to be very strong in your basics to ensure that you're not losing out anywhere. So I think that's really nice to hear from you about tips for all the business owners. And even for common man to know, because heroes kakunte repu okati kakunda inkokati cheyochu. So we should be Yes. aware, even like as a buyer, as a seller, both. True. So we have more comments coming in. Prasad Karu, cool Praneeth Karu antunaru. Pratik Tanwani. Can you elaborate AIS and which sector should we look out tomorrow based on the budget expectations అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఏఎస్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వాస్ట్ టాపిక్. సో మనం అవర్స్ మాట్లాడుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో యాక్చువల్లీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గురించి కూడా నేను ఐ హావ్ లైక్ మేడ్ అ ఫ్యూ పాయింటర్స్ అక్కడ నేను కవర్ చేస్తాను ఏఎస్ గురించి. Okay, Pratik. So please stay tuned. We will talk about that in a couple of minutes. Gopi Garu, good evening antunaru. Good evening Andi. Thanks for joining in. Suvarna Garu, very good evening ma'am and Praneeth antunaru. Very good evening Andi. Nice inputs about GST provisions. Any new expectations from tomorrow's budget? I mean predictions and tomorrow. So Varna Garu, you came a little bit late. We already spoke about it. So it's like hoping the slabs will change a bit and give more benefit to the Rama people, the citizens of India. So we're all... if people అంటే నేను జనరల్లీ ఒక నార్మల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారని చెప్పాను. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ అ లార్జర్ ఇఫ్ యూ సీ అ లార్జర్ పిక్చర్, like as we spoke that India being in this phase of becoming from a developing to developed nation, so government has launched something called PLI scheme, a product linked incentive scheme. So what this means is government almost 80,000 crores of incentives they are being distributed. Government is like in the process of distributing these incentives to different areas of businesses, like sectors అనుకోవచ్చు. So let's say మనం recent news లో వినుంటే all the iPhone manufacturers is being now made in India. Correct. So China, Vietnam lo jarigedi, now India is going to become a largest iPhone manufacturer. So ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ ఏంటంటే, if you start manufacturing cell phones or anything related to mobile or other related things, they'll be giving an incentive like tax incentives అనుకోవచ్చు, or లేకపోతే వాళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేసే ఇన్పుట్స్ అంటే స్పేర్ పార్ట్స్ కి జిఎస్టీ లేకుండా తీసుకోవచ్చు అనొచ్చు. సో a lot of schemes that is coming up to encourage today's entrepreneurs. So Make in India is becoming big. Exactly. So this is for the electronic sector. Alage renewable energy sector lo there are incentives that are being announced, and ఇప్పుడు e-mobility like e-vehicles, batteries, e-vehicles anni, if this the main success of e-vehicles will dependent on batteries. So battery infrastructure మనకి ఉంటేనే e-vehicle సక్సెస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆటోమొబైల్స్ లో చూసుకుంటే సెమీ కండక్టర్.
సో బికాస్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ షార్టేజ్ మనము ఆల్మోస్ట్ కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆగిపోయింది అట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ స్టేజ్ డ్యూరింగ్ కరోనా పీరియడ్. సో ఇది ఫోకస్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఇస్ గివింగ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ సెమీ కండక్టర్స్. So these are the things which are happening at a larger scale. So which we as a common man doesn't know, but these are the many things that we can expect from budget. But then initially discuss చేసింది ఏంటంటే which we as an income tax payer or which income tax filer మన expectation ఏంటి అన్నది నేను ఇందాక డిస్కస్ చేశాను. కరెక్ట్. రైట్. ఐ మీన్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. లైక్ నాకేంటి, నా బిజినెస్‌కి ఏంటి, వి యాస్ ఎ సొసైటీ, యాస్ ఎ కమ్యూనిటీ ఏంటి, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. రైట్. True. So Sujit Garu is there. He's saying good evening. Praneeth Garu is GST specialist అంటున్నారు. Thank you Sujit garu. సువర్ణ గారు అడుగుతున్నారు, how will SAC code work? We will get it once we have GST number, we have rental services అని అడుగుతున్నారు. So actually you got it little wrong సువర్ణ గారు. సో ఎస్ఎస్సి కోడ్ అన్నది మీకు కొత్తగా అలాట్ అవ్వడం కాదు. మీకు జిఎస్టి నెంబర్ ఉంటే I mean if you apply for GST you would be getting a GST number. So SAC code is nothing but a service code. Let's say మీరు రెంటల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే ఆ రెంటల్ సర్వీసెస్ ని డిఫైన్ చేయడానికి there is a code, there is a numerical code through which government tracks all the products and all the services. So the SAC code for rental services would be a 6-digit or 8-digit code. ఈ కోడ్ ని మీరు మీ జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ లో అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఈ సర్వీస్ కూడా చేస్తున్నాను అన్నది, ఈ సర్వీస్ కూడా చేస్తున్నాను అని, బికాస్ ఇఫ్ వాళ్ళు డిస్క్రిప్టివ్ బేసిస్ లో మిమ్మల్ని అప్డేట్ చేయమని ఇస్తే యూ వుడ్ బి అప్డేటింగ్ సంథింగ్, ఐ వుడ్ బి అప్డేటింగ్ సంథింగ్, భావన గారు వుడ్ బి అప్డేటింగ్ సంథింగ్ ఇన్ దర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. So in order to pile up this whole thing, let's say government should make a report of ఎంత మందికి రెంటల్ ఇన్కమ్స్ వస్తున్నాయి, ఎంతమంది రెంటల్ ఇన్కమ్స్ వస్తున్నందువల్ల జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నారు అంటే దే కెనాట్, దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ యునిక్ కేటగరైజేషన్ త్రూ విచ్ దే కెన్ గెట్ దిస్ డేటా. సో అందుకోసం గూడ్స్ కి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఉంటుంది, సర్వీసెస్ కి ఎస్ఏసి కోడ్ అని ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ యునిక్ కోడ్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు ఎవ్రీ స్పెసిఫిక్ సర్వీస్ ఆర్ ఎ గూడ్. సో ఇది ఐ వుడ్ పర్సనలీ గివ్ యూ, దట్ ఇస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. నేను మీకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ చేస్తాను. సో రెంటల్ సర్వీసెస్ కి ఐసిసి కోడ్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Praneeth. Thanks for bringing up that question, Suvarna garu. So he's also saying, super Praneeth, we need to do I2V for sure when we come to Guntur. What a knowledge, all the best, dynamic man అంటున్నారు. Thank you so much Suvarna garu. Yes. Sunita Garu is also asking, please elaborate. Yeah, yes. So I think we go back to our slides and see a bit about income tax. So just like GST, income tax, these are the common mistakes anlemo. So these mistakes can be avoided with just a little focus or with the importance that we can give in our business activities. సో జనరల్ గా ఏంటంటే మనము ఇయర్ లాంగ్ మన బిజినెస్ మీదే ఫోకస్ చేస్తాము. సమ్ పీపుల్, ఐ డోంట్ సే దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ లైక్ దట్, బట్ ఐ కెన్ సీ ఓన్లీ 10-20% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈ బిజినెస్ కి ఎంతైతే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో వాళ్ళ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్, జిఎస్టీ ఫైలింగ్స్ అవనివ్వండి, ట్యాక్స్ ఫైలింగ్స్ అవనివ్వండి, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఈవెన్ డూ ఎ వెరీ స్మాల్ థింగ్ లైక్ లెట్స్ సే ఇవాళ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఎంటర్ అవుతున్నారు, నేను బ్యాంక్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాను అంటే దే జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఇది చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా అన్న అది కనుక్కొని దే డూ ఇట్. దే విల్ బి దట్ డిలిజెంట్. సమ్ పీపుల్ ఏంటంటే దే డూ ఎవ్రీథింగ్. సో వాళ్ళు చేయదలుచుకున్నంత చేసేసి ఇయర్ ఎండ్ లో రిటర్న్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడే మా దగ్గరికి వస్తారు. సో వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ పీపుల్ ఇస్ be little more diligent. మీకు if there is some doubt that ఇది చేయొచ్చా చేయకూడదా, or ఇంత క్యాష్ ఖర్చు పెట్టొచ్చా ఖర్చు పెట్టకూడదా, or let's say ఇంత క్యాష్ డిపాజిట్ కానీ ఇంత ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కానీ ఒకేసారి బ్యాంక్ లో వేయొచ్చా అన్నది జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్. అంటే మీ either you do it the research on your own or at least reach out to some expert, so through which you can get an expert advice and basis which you, this can really save you getting an income tax notice as well. So sometimes it would be that bad. సో మీరు మనం ఎంటర్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్స్ కుడ్ బి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు తెలియకపోవచ్చు, బట్ దాని తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ ఫేస్ చేయాల్సినవి చాలా ఉంటాయి. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ లైక్ చాలా మంది అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయరు.
ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైనల్ గా ఫైల్ చేస్తున్నారో విత్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ చేసి వాళ్ళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయడం జరుగుతుంది. సో దిస్ కెన్ బి అవాయిడెడ్ బై పేయింగ్ దర్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ టైమ్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ సాలరీడ్ పర్సన్, ఇన్ టైమ్ లో టీడీఎస్ డిడక్ట్ అయిపోతుంది, వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్ తో సంబంధం లేదు. సో whoever is a business person and their liability of tax is more than 10,000, వాళ్ళు కంపల్సరీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కూడా క్వార్టర్లీ వన్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో దే షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పేమెంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అండ్ దే కెన్ అవాయిడ్ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్. నెక్స్ట్ ఇందాక ఏఎస్ అనుకున్నాం కదా, యాన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. AS is a new thing which is being brought up by the income tax department. Actually, this is a groundbreaking thing అనుకోవచ్చు. Because so just to give a background, income tax department, మీరు అందరూ వినే ఉండొచ్చు, న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్ హ్యాస్ బీన్ లాంచ్డ్ బిఫోర్ 2 years. కరోనా టైంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్ అన్నది లాంచ్ చేశారు. సో ఆల్రెడీ ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్ ఉండగా కొత్త ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్ ఎందుకు లాంచ్ చేయాల్సి వచ్చింది? బికాస్ they have introduced all the data analytics, all artificial intelligence. Government has really spent more than 4,500 crores only on this portal. మీరు నార్మల్ గా ఒక వెబ్సైట్ చేయించుకోవాలి అంటే 5,000 to 10,000 చేస్తే ఒక వెబ్సైట్ అవుతుంది. బట్ why government has spent 4,500 crores on a single website? So this is nothing but an investment in all the data analytics or AI driven pulling of data. So ఇప్పుడు దాని అవుట్పుట్, one of the output is annual information statement. So annual information statement లో you'll be getting all your history. Sometimes మీరు ఏదన్నా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ మర్చిపోతే మీరు ఏఎస్ లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. అంత డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ దే ఆర్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సైట్ రైట్ నౌ. సో దీనిలో యాన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ లో ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తున్నాయి అంటే, మీరు ఏదైతే క్రెడిట్ కార్డ్ రీపేమెంట్స్ చేసి ఉంటారో, అంటే మోర్ దెన్ 10 lakhs క్రెడిట్ కార్డ్ రీపేమెంట్స్ చేస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఏ మంత్ లో ఎంతెంత పే చేశారు అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి. మీరు ఎంత ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ వేశారు అన్నది రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి, ఎంత క్యాష్ డిపాజిట్స్. సో ఈవెన్ ఎన్పితో సహా ఏ రోజు ఎంత వేశారో దాంతో సహా మొత్తం డీటెయిల్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్. సో దీని వల్ల రిపర్కషన్స్ ఏముంటాయంటే, లెట్స్ సే ఐఎమ్ నార్మల్ సాలరీడ్ పర్సన్ హూ ఇస్ ఎర్నింగ్ ఎ సాలరీ ఆఫ్ 5 to 6 lakhs. బట్ సైడ్ హజిల్ ఉంది, ఐఎమ్ జనరేటింగ్ క్యాష్ ఇన్కమ్. సో ఈ క్యాష్ ఇన్కమ్ ని నేను లెట్స్ సే తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో వేసాను అనుకోండి, నాకు వచ్చే ఇన్కమ్ అంతా క్యాష్ బ్యాంక్ ద్వారానే వస్తుంది. బికాస్ సాలరీ ఇన్కమ్ నాకు ఎవ్రీ మంత్ క్రెడిట్ అవుతూ ఉంటుంది. అన్లెస్ ఐ విత్డ్రా దిస్, నేను మళ్ళీ తీసుకెళ్లి క్యాష్ లో డిపాజిట్ చేయలేను. బట్ ఇప్పటిదాకా నాకు ఒక సాలరీ అకౌంట్ లో డబ్బులు పడతా ఉన్నాయి, ఇంకో వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి తెలియదు కాబట్టి నేను దానిలో క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకుంటా అని చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పటికీ కేవైసీ ఉంది, ఆధార్ టు పాన్ లింకింగ్ ఉంది, మనకి తెలియకుండానే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బీయింగ్ లింక్డ్. సో బ్యాంక్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే మీ పాన్ కార్డ్ ఇస్తున్నారు, ఆధార్ కార్డ్ ఇస్తున్నారు. సో అట్ ద బ్యాక్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ బీయింగ్ లింక్డ్. రేపొద్దున మీరు ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఆధార్ ఓటీపీ అవుతుంది. సో ఆధార్ తో ఏం ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా ఆధార్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ డేటాబేస్, పాన్ తో ఏం చేసినా పాన్ విల్ బి హ్యావింగ్ డేటాబేస్. సో ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం నాకు ఇన్కమ్ ఓన్లీ 5 lakhs, లెట్స్ సే నేను డిపాజిట్స్ 10 lakhs చేశాను అనుకోండి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అంతకుముందు ఏంటంటే, అంతకుముందేనే డిపార్ట్మెంట్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర లేదా అంటే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళా ఒక బ్యాంక్ ని డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఒక ఫార్మల్ నోటీస్ ఇచ్చి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నెసెసరీ అనేది ఏం లేదు. ఎవ్రీథింగ్ బ్యాంకర్ కి నౌ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఎ క్వార్టర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో క్వార్టర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాన్ వైజ్ సబ్ స్పెసిఫిక్ లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఈ లిమిట్స్ క్రాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కళ్ళది పాన్ వైజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డేటాలో అప్లోడ్ చేయాలి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్లోడెడ్, పాన్ వైజ్ మన ఆ డేటా అనేది మన ఇండివిజువల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పోర్టల్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ మన క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, సేవింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్, క్యాష్ డిపాజిట్స్, ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు ఫారెన్ టూర్ వెళ్ళారు, ఫారెన్ టూర్ వెళ్ళినప్పుడు యూ వుడ్ బి పర్చేసింగ్ ఫారెన్ ఫారెక్స్ అమౌంట్. సో ఆ ఫారెక్స్ అమౌంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు పాన్ తీసుకుంటారు. నౌ ఈవెన్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ బీయింగ్ రికార్డెడ్. So now you should be more diligent in doing or entering into transactions. So this is like very little which I can discuss about AS, because once we get into detail, the topic meedane 1-2 hours manam maatladukochu. So so these are the main important points
మనం ఏఐఎస్ గురించి తెలుసుకోవాల్సినవి, అండ్ బేసిస్ విచ్ మన బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవనివ్వండి, పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవనివ్వండి, నౌ వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ మోర్ డెలిజెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో జనరల్ గా మనము బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సో లెట్స్ మనం ఒక 2 crores ఆర్ 3 crores టర్న్ ఓవర్ అయింది, ఆ 2 crores 3 crores రిలేటెడ్ సేల్స్, పర్చేసెస్, దాని ఎక్స్పెన్సెస్ మాత్రమే జనరల్ గా చూపిస్తూ ఉంటాం. ఆర్ సాలరీడ్ పర్సన్ అయితే ఓన్లీ సాలరీడ్ వరకే చూపిస్తారు. కానీ దే మిస్ అవుట్ ఇఫ్ లెట్స్ సే షేర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేశారు అనుకోండి, ఆ షేర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా కంపల్సరీ చూపించాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెటింగ్ ప్రాఫిట్, లాస్ వచ్చినా సరే కంపల్సరీ చూపించాలి. మీరు లాస్ వస్తే ఎందుకు చూపించాలి అంటే, బికాస్ యూఆర్ లూజింగ్ అవుట్ క్యాపిటల్. లెట్స్ సే ఈ ఇయర్ కి నాకు వచ్చిన ఇన్కమ్ 5 lakhs, నేను షేర్ మార్కెట్ లో లూజ్ అయింది 1 lakh. సో ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ ఎ డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ 4 lakhs నా హ్యాండ్ లో. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 5 lakhs, అనదర్ 1 lakh ఇస్ నాకు వేరే సోర్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై లాస్ కూడా కంపల్సరీ మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ లో చూపించాలి. లాస్ వచ్చింది కదా, దాని మీద నేను ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అన్నది కుదరదు. లాస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా చూపించాల్సిందే. మీకు వచ్చిన ఎస్బీ ఇంట్రెస్ట్ తో సహా ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ టు బి రిపోర్టెడ్ ఇన్ వైల్ ఫైలింగ్ యువర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్. సో దీస్ ఆర్ ద స్మాల్ థింగ్స్ పీపుల్ మిస్ అవుట్. లైక్ కమిషన్ ఇన్కమ్ అనుకోండి, వాళ్ళ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఇన్కమ్. నౌ salary people are doing freelancing by registering to different websites. సో అక్కడ టీడీఎస్ కంపల్సరీ వాళ్ళు పేమెంట్ చేసేటప్పుడు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేస్తారు. సో these people would miss out that thing. ఒక TDS డిడక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ బీయింగ్ రికార్డెడ్, సో దట్ మీకు వేరే ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్ ఆర్ వేరే ఇన్కమ్ అదర్ దెన్ సాలరీ వచ్చింది. బట్ ఇది మనం రిపోర్ట్ చేయకపోతే అగైన్ దిస్ వుడ్ నోటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చే శాలరీ, చాలా ఇది ఒక పెద్ద మిత్ అండి. చాలా మందికి ఏంటంటే శాలరీ టీడీఎస్ డిడక్ట్ అవుతుంది, శాలరీ ఇన్కమ్ మీద టీడీఎస్ డిడక్ట్ అవుతుంది, సో మనం శాలరీ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఐ మీన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటారు. ఈవెన్ దో టీడీఎస్ ఇస్ బీయింగ్ డిడక్టెడ్, శాలరీ మీకు ఎంత శాలరీ వచ్చినా, మీకు ఎంత టీడీఎస్ డిడక్ట్ అయినా కంపల్సరీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ అనేది ఫైల్ చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎనీ అదర్ ఇన్కమ్, ఈ శాలరీ ఇన్కమ్ మీద బ్యాంక్ లో వేస్తే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందిగా. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేయకపోతే ఆ ఇంట్రెస్ట్ మనం చూపించినట్టేగా. సో దట్ విల్ బి అ నాన్ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. సో కంపల్సరీ శాలరీ ఇన్కమ్ వచ్చి దాని మీద టీడీఎస్ డిడక్ట్ అయినా సరే, మనం ట్యాక్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేకపోయినా సరే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ అన్నది కంపల్సరీ. Very true that I mean, like some things that we have to know, as you know, though you're in salary or in, I mean, you're a salaried person or in an employment, or you're a business owner, or as a citizen of India, I think some things you must know. Yes, true. And these are very basic things which everyone should know. యాక్చువల్లీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మన బిజినెస్ డెసిషన్స్ ఆధారపడి ఉంటాయి. సో వితౌట్ నోయింగ్ దీస్ థింగ్స్, ఇఫ్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అగైన్ ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు కంపల్సరీ ఇప్పుడు నోటీసెస్ ఛాన్సెస్ అనేది చాలా పెరిగిపోయాయి. బికాస్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ బీయింగ్ అవైలబుల్ ఎట్ ఎ సింగిల్ ప్లేస్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మన అంతకుముందు చాలా తక్కువగా వింటా ఉంటాం. లైక్ ఇప్పుడు 3 years కో 4 years కో 5 years కో some person in our circle got an income tax notice. But now going forward, these things would be very normal అయిపోయే స్టేజ్ కి రైట్ నౌ వచ్చాం. బికాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దట్ ఈజీ, దట్ ఆటోమేటెడ్. ఈవెన్ నోటీసెస్ రైట్ నౌ, నోటీసెస్ కూడా ఆటోమేటెడ్ నోటీసెస్ వస్తున్నాయి. వన్స్ there need not be a person who is sitting on a table, who is preparing your notice and who is serving you the notice. So everything is being automated. So drafting దగ్గర నుంచి డెలివరీ టు ఈమెయిల్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆటోమేటెడ్. సో సిస్టమ్ కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేస్తారు, ఒక కోడ్ ఇచ్చేసేస్తారు. బేసిస్ దట్ ఆటోమేటెడ్ నోటీసెస్ అనేది సర్వ్ అయిపోతుంది. Yeah, I mean, today automation is the key, and everywhere they're trying to automate as much possible, because it's really hard to follow the legacy of handwritten stuff where అంటే రాసి ఇచ్చేయచ్చు కానీ మళ్ళీ రిట్రైవ్ చేయడం అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ సో ఈజీ. సో డేటా ఇస్ ద థింగ్, అండ్ automation is needed everywhere. Machine learning, artificial intelligence, all these is the talk of the day in wherever, whatever you're doing. So wherever field we take any field, so these things are being implemented.
సో ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ దానిలో యాజ్ దే ఆర్ మేకింగ్ దీస్ చేంజెస్, సో మనం కూడా దాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు బి లిటిల్ మోర్ కేర్ఫుల్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ దట్ వి ఎంటర్. అండ్ వన్ ఫైనల్ థింగ్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ ఇస్, చాలా మంది ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ల్యాండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అంటే ల్యాండ్ కొని అమ్ముతా ఉంటారు, ఆర్ లేకపోతే ఫ్లాట్స్ ఫ్లాట్స్ అపార్ట్మెంట్స్ కొనుక్కుంటారు. ఈ కేసులో చాలా మంది, కొంతమందికి తెలియదు ఏంటంటే 20,000 కన్నా క్యాష్ లో మనము, అంటే పబ్లిక్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, అంటే డాక్యుమెంట్ లో 20,000 కన్నా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినట్టు మెన్షన్ చేయకూడదు. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే డాక్యుమెంట్ లో లెట్స్ సే 30 lakhs కి ఒక ప్రాపర్టీ డీల్ కుదిరింది అనుకోండి, 25 lakhs బ్యాంక్ ద్వారా ఇచ్చాము, సో అండ్ సో చెక్ నెంబర్, సో అండ్ సో ఆర్టీజీఎస్, మిగిలిన 5 lakhs క్యాష్ ద్వారా పే చేసామని డాక్యుమెంట్ లోనే మెన్షన్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ అ వెరీ 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 బిగ్ మిస్టేక్. సో 5 lakhs క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నది జరగకూడదు. దానికి గాను లిమిట్ ఓన్లీ 20,000. సో వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద అడ్వాన్స్, జనరల్గా ఏంటంటే మనం అడ్వాన్స్ పే చేస్తాము, అట్ లేటర్ డేట్ విల్ బి రిజిస్టరింగ్ దట్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్. సో రిజిస్ట్రేషన్ రోజున ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేసుకుంటారు. సో అడ్వాన్స్ లో ఏదైనా క్యాష్ లో పే చేస్తే దాని లిమిట్ ఓన్లీ 20,000. మోర్ దెన్ దట్ రాశారు అంటే మీరు ఎంతైతే క్యాష్ పే చేశారో దానికి డబుల్ పెనాల్టీస్ ఉన్నాయి. So daniki double penalties, again you would be facing consequences. So this is one thing which people should take care of. Hmm. Yes, so Praneeth, I think you took a lot of time and explained us nicely, like, what is important points to be taken care of as an individual, as a business owner, as an employee, for all the streams. So thank you so much for that. So Ravi garu, good going BBB అంటున్నారు. Thank you so much అండి. Pratik garu, thank you for in-depth explanation, Praneeth garu అంటున్నారు. Thank you. Yes, so to all the audience out there, thanks for bringing in good questions, and which helped everybody get educated maybe in this direction. So Praneeth, any one last thing that you want to tell to our audience, like, in terms of with your expertise, never miss to do this, Sunny. What would you like to say? So the one thing I would be, as in a day-to-day this in my profession, I would be like meeting many business people. So in that నేను చెప్పినట్టు only 10 to 20% are being diligent about these things. These are నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసినవి, these are not something which are sections deep dive చేసి తెలుసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు. These are the information, these are some pointers which every business person should know. Before మీరు enter అయ్యే ముందే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలి. దీస్ ఆర్, ఇదేమి ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ నా ఉద్దేశంలో దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్స్ దట్ యూ షుడ్ నో. Everybody must know. So if you're doing business and if you aim to grow in your business, సో మీకు ఇవన్నీ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంకా తెలుసుకోవాల్సినవి. సో అట్లీస్ట్ స్పెండ్ సమ్ టైం వెళ్ళి మీ సిఏ దగ్గర కూర్చోండి, ఆర్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ఎక్స్పర్ట్స్ లైక్ అస్. సో వెన్ ఎవర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు కానీ మీకు డౌట్స్ ఉంటే, ఆర్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ లెర్నింగ్ దీస్ థింగ్స్, లెర్నింగ్ దిస్ ఫ్యూ థింగ్స్. మనం ఎంత ట్యాక్స్ కడతాం, కొంతమందికి అసలు ట్యాక్స్ రేట్స్ కూడా తెలియదు. ఏదో నా మా సీఏ చూసుకుంటారులేండి అని ట్రూ, చాలా మంది ఇదే చెప్తారండి. బట్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇన్కమ్ అండ్ యువర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఇట్. సో మనం ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నాం, దాని మీద ఎంత ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అన్న సింపుల్ థింగ్ వీ షుడ్ నో. So these are some things which I see in people who we meet regularly. So నేను అడ్వైస్ చేయదలుచుకుంది ఏంటి అంటే, ఈ చిన్న థింగ్స్ ఆర్ ఈ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఆర్ వీటి మీద దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ మనం చిన్న గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే దొరికే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే. వాట్ ఆర్ అవర్ ట్యాక్స్ రేట్స్, వాట్ ఆర్ ట్యాక్స్ రేట్స్ యాజ్ పర్ ఇండియా? సర్చ్ చేసి దానికి నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా, ఏం సర్చ్ చేయాలి అని. Exactly, what are the tax rates in India? So this is a simple Google search where you can know me ఎంత ఇన్కమ్ ఉంటే ఎంత ట్యాక్స్ కడుతున్నారు అన్నది. సో ఇట్స్ a step by step process. సో దీనికి సిఏ చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అది తెలుసుకోవాలి అంటే ఎలా తెలుసుకోవచ్చు? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ తెలుసుకోవాలి అని అనుకోవాలి కదా. True. అందుకనే I'm telling that just have that thing in your mind or be little thoughtful. So ఈ ఇన్ఫర్మేషన్
you can reach out to me. So na number scroll out అవుతానే ఉంది. Any doubts ఉన్నా సరే, if any further more information కావాలి అన్నా, actually because we discussed only basics. If you have something, అంటే నేను డిస్కస్ చేసిన పాయింటర్స్ లో చాలా మంది ఇప్పుడు ఇందాక సువర్ణ గారు అడిగినట్టు వాళ్ళకి రెంటల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, బట్ ఎస్ఎస్సి గురించి సార్కి తెలియదు. సో ఇలాంటి థింగ్స్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ బీబీబీ ఎపిసోడ్, దాని గురించి ఏం డౌట్స్ ఉన్నా సరే దే క్యాన్ కాంటాక్ట్ మీ. ఐ విల్ బి రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు హెల్ప్ ఎనీ వన్ హూ కాల్స్ మీ. Very nice, Praneeth. Thank you so much for that, generous offer to all our audience, saying that I'm there to help. Tell me. So I think last comment for the day. Very informative అంటున్నారు Archana Rajesh garu. She's our one of the global members also. Okay, yeah, thank you so much, madam. Thanks, Archana, for joining in. So I think today was one of the longest episode after some time. Like 1.5 minutes అయిపోయింది. I don't know how the time went on, but it was really informative and must know kind of stuff. So I also didn't want to interrupt that. So how are you feeling, Praneeth, being part of this show, Business Bites with Bhavna today? Yeah, actually, ilanti chances we would be getting very less. So our WeVysya house started, Varuna house started. It's been only 6 months. So I'm learning very good things like okay, networking. Okay, so I'm. We are actually happy to have you as a kind of your advisors to the team, right? That is helping people in a very nice way. So I think a lot of people from our community is getting benefited having a CA like you, who is there to help and advise people in the right direction. So I think we are fortunate to have you as as an advisor kind of thing for our members. So I'm really happy being as an advisor to this group. So we could have many more sessions like this at any point of time if the members would be happy to listen to me. Yeah. Yeah. So financial advice and becomes important for a business community, right? So definitely. Thank you so much. Yeah. And yeah, I'm pretty sure, like, a lot of people have got benefited from today's show also. So thank you so much for being part of this show. We have a couple of more comments. Thank you so much, Praneeth Garu, for the session. It's so helpful. Antunaru Gayatri Garu. Thank you. Thank you. Thank you, Praneeth, for amazing session. Antunaru Sharan Garu. Thank you so much, sir. Yes. All right, Praneeth. So it's my privilege also to have you as part of Business Bites with Bhavna. I wish you and the entire team of Thunuguntla and Associates all the very best for all your endeavors further. Keep helping more people to have good financial benefit in terms of in whatever possible ways. That is as a CA. Thank you. And I thank all the viewers. And in the late అయినా సరే people were connected to the episode, and they're even they're even posting comments. So I'm very thankful to everyone. Yeah, for hearing out to me. Yes, Praneeth. Thank you so much. All right. Thank you and good night. Yeah. Good night. Good night. All right, so to all the audience out there, today in the 198th episode of Business Bites with Bhavna, we just spoke to Praneeth Garu from Guntur, who's a rank holder in CA and completed it at very early age. Maybe an inspiration, motivation for a lot of youngsters who's aspiring to do CA. So his number is in the scrolling bar, 7899800382. If you wish to talk to him and get some motivation on what needs to be done, or if you're a business owner and want to understand more about being right in whatever you're doing in terms of finances and more, definitely you could contact Praneeth Garu. While I say that, if you're an Vysya owning a business, still not part of our WeVysya family, I think now is the time to join. So to join WeVysya, you could visit www.vvysya.org, or you could reach out to us on 9886 128 128, and we'll be more than happy to have you as part of our WeVysya family.
And as usual, before we end the show today, one good thought for the day, right? You must gain control over your money, or the lack of it will forever control you. You must gain control over your money, or the lack of it will forever control you. So think about it today. See how much of your inflow, outflow you're managing. If not, have a check on it. One monthly, once look into your account statements, finances. Make it a habit. Like not only you, your spouse, your kids, anybody in the family should know that this is happening in the family, kind of thing, which will give a lot of bonding to the family, and also understanding as we move on, like how we stand as a family and more. Think about it and go to sleep. I'll see you again tomorrow with another member and another business that we're going to talk about. Till then, take care. Good night. Signing off. Yours, Bhavna.